Congratulations, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Introduce about yourself. ನನ್ನ Speak in ಹೆಸರು Kannada also. ಸೌಂದರ್ಯ. ನನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಬೀದರ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೀದರ್ 2019 ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಆಮೇಲೆ 2019 ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು 2 years ಲೈಕ್ ಆಟೋಕ್ಯಾಡ್, ಸ್ಕೆಚ್ಅಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಇವು ಸೈಟ್ಸಿಗ್ನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ನಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿಬಹುದು, ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಸಾರಿ, ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ದಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನನಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಫೇಮಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ CMTI ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು CMTI ಫಾರ್ ದಿಸ್. That was, yeah, that was nice. So how was the interview preparation and process by Prayojana Engineering helped you? Yeah, ma'am. Prajna actually helped me. That CMTI app is there, no, ma'am. From that, I have Yeah. learned the interior site management and cut list. I have prepared very well all the interior materials, things, and finishing, and all the basic knowledge I have gained. Okay. How much do you like the CMTI app? 5 stars, ma'am. Actually, I have done my internship in engineering here only, so I have more than 3-4 years relation with CMTI, ma'am. Yeah, that was very nice. So would you like to refer Prayojana Engineering and CMTI to your friends? Yeah, ma'am. I have already referred. I will. That was very nice. So very thank you so much for your wonderful feedback. All the best for your career. Okay. Thank you, ma'am. Thank you Thank so you, much. ma'am. Thanks.